I think the wonderful thing about this AI bootcamp is that we have one of the best teachers in the country who has partnered with us to run this bootcamp. And also, whatever proceedings we're collecting from this is actually most of it, apart from covering the costs, is all going to Heartfulness. And so it's a way of also us donating while we learn. So what better way to do that, where we enrich ourselves and at the same time we're also able to contribute in our own way to Heartfulness. So just thought I will put all these announcements out as we prepare for Daaji to join. Also, I'm especially extra excited to receive the question from Manapakam. It's been so long. I've grown up there, so really excited to have everyone join in. Prakash, brother, I think we'll first, once Daji joins, I'll hand it over to you to just give a quick update on what's happening in the state, and then the order in which you've already lined up the various centers. I will go to them for questions once Daji joins. But in the meantime, Brother Prakash, if there's anything you would like to share on what's happening in the state, would be wonderful. வணக்கம். ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற பிரக்யான்ற பொண்ணு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சின்ன வயசில் மனப்பாக்கத்தை வளர்ந்த பொண்ணு. நான் பேசுகிற தமிழ் கண்டிப்பாக புரியும், பதிலுக்கு பேசுறதுக்கு அவருக்கு தெரியாது. சாரிஜி மகராஜுடைய செல்ல குழந்தைகளில் பல பொண்கள் அவ்வளோ ஒன்று. பல விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு தமிழ்நாட்டில், அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். முக்கியமாக பிரக்யா சொன்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸில் இந்த ஏஐ பூட் கேம்ப், இந்த ஏஐ பூட் கேம்ப்பில் எல்லாரும் சேரணுன்றது மாஸ்டருடைய ஒரு விருப்பம். அநேகமாக இது திரும்பி இந்த அக்டோபர் 5, 6லேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு 10 நாளைக்கு நடக்க போகிறது. அது எல்லாரும் சேரணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பை அவங்க விடுத்தாங்க. நீங்கள் எல்லாரும் அதில் சேர்ந்து பயணிடணும். 2 நாளைக்கு முன்னாடி தாஜியோடைய ஏஐ சம்மந்தப்பட்ட ஏஐ அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்ற வீடியோ நம்ம எல்லா சேனல்லையும் ஷேர் பண்ணிடுவோம், நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப் சேனல்ஸ் எல்லாத்துலையும். எப்படி இன்னைக்கு அவருடைய பர்சனல் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அதெல்லாம் கூட அவர் ஏஐ எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க பற்றி சொன்னார். கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த விஷயத்துலையும் நீங்கள் எல்லாரும் அதை கேட்டு பயனுறணும். இன்னைக்கு வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய காலகட்டத்துக்கு ஒரு முக்கியமான டூல். 2வது ராஜியோட பிறந்த நாள் 27, 28, 29 கானால நடக்கிறத பற்றி நம்ம சகோதரி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. தமிழ்நாடு எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம வந்துட்டுருக்கோம். இந்த முறையும் நிறையா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வரணும். சீக்கிரமாக நீங்களாம் டிக்கெட்ஸும் பேரலாக புக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. கண்டிப்பாக பெரிய லெவலில் நீங்களாம் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எப்பவும் போல் நம்ம சிறப்பாக அதை முன்னின்று நடத்தணும். நம்ம மாஸ்டரோட வருகைக்காக, தாஜியோட வருகைக்காக நம்ம இப்போ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். But yeah, thank you, Prakash Anna, for that. I would say, even as we wait for Daji, if there are any specific updates, because I'm sure he's aware of most of the updates, but if we could use this time for you to just share with the audience and also with us what's happening in Tamil Nadu, and I'm sure Daji will be joining us shortly. I think I just want to make sure that we use the time well. So if you could get us started, it'll be wonderful. So a short presentation on what has been happening in Tamil Nadu and share it with all the audience. Should I go in Tamil so that they understand better? Okay. நம்ம தெரியும், முக்கியமாக இந்த மாநிலத்தில் இந்த வருஷத்துக்கு நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் 17Kன்ற விஷயத்தை நம்ம எடுத்துட்ருக்கோம். இதில் முக்கியமாக நம்மளுடைய போன வருஷம் இதே டைமில் ஒரு அக்டோபர், நவம்பரில் தாஜியோட ஒரு மீட்டிங்கில் நம்மளுடைய மாநிலத்தில் எவ்வளவு கிராமங்கள் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்டபோது நான் 17,000 சொச்சம்னு சொன்னபோது ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் ஒரு அபியாசி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை வச்சார். மாஸ்டர்கள் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூட்சமமாக தான் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுவாங்க. நேரடியாக இதை செய்யுங்கன்னு அவங்க சொல்ல போகிறதில்ல. அதை வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமாக நம்ம எல்லாரும் பேசி இதை ஒரு முக்கியமான குறிக்கோளாக எடுத்து எப்படி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பட்டி தொட்டி எல்லா இடத்துக்கும் இந்த 17,000 கிராமத்துக்கும் ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் எடுத்துகிட்டு போகணுன்றதை பேசினதுக்கு அப்புறமாக இந்த வருஷத்துக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பெரிய குறிக்கோளாக இந்த ப்ராஜெக்ட் 17Kன்ற விஷயத்தை வச்சுருக்கோம். 17,000 கிராமத்தை இந்த வருஷத்துக்குள்ளே போய் சேர்ந்து எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போகணுன்றதான் இதனுடைய முக்கியமான விஷயம். இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்த்தோம்னா கடைசி 7 மாதங்களில் நம்ம பல இந்த ரீச் அவுட் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் கிட்டத்தட்ட 4.3 லட்சம் மக்களுக்கு இது வரைக்கும் போய் இது ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் சேர்ந்துருக்கு. எல்லாருக்கும் செட்டிங் கொடுத்துருக்கோம்.
ஹிந்தியில் இதுக்கு நம்ம ஏகாத்ம அபியான்னு சொல்லுவோம். தமிழில் இதுக்கு வச்சிருக்கிறது ஒன்றிணைவோம் வா, லெட் த ஹார்ட்ஸ் யுனைட். தட்ஸ் வாட் ஒன்றிணைவோம் வா மீன்ஸ். அண்ட் ஆவரேஜாக பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 13 ஈவெண்ட் ரிப்போர்ட் பண்ண ஈவெண்ட். இது இல்லாமல் பல பேர் நீங்கள் ஈவெண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணாமல் கூட இருந்திருக்கலாம். இதன் மூலமாக கடைசி 7 மாதத்தில் நம்ம பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட 3115 ஈவெண்ட் இந்த 7 மாதத்தில் பண்ணியிருக்கோம். அப்கோர்ஸ் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு, பாண்டிச்சேரின்றது ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி, ப்ளஸ் அந்தமான் நிக்கோபார், இது 3 சேர்ந்தது. இது எல்லாமே சேர்ந்து இதில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்மளுக்கு மற்ற மாநிலங்களில் கிடைக்கிற சப்போர்ட் மாதிரி தமிழ்நாட்டில் மாநில அரசினுடைய முழு சப்போர்ட் நம்மளுக்கு இல்லாததுனால பல இடங்கள்ல அவ்வளோ சுலபமாக இல்லை. இருந்தாலும் நம்மளுடைய வாலண்டியர்ஸ் மாஸ்டர் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையின் மூலமாக அவங்களுடைய முழு தீவிரத்தை தங்களுடைய வாலண்டியர் பணியில் காமிச்சு பல விதமான ஒரு அற்புதமான விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காங்க. எந்த விதமான உதவியும் இல்லாமல் ஒரு எதிர்ப்புகளே இது செய்ய முடியும்னா இதோட பெரிய லெவலில் நம்ம என்ன செய்ய முடியுன்றது ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய ஆதரவு என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் இந்த வருஷத்துக்கு நம்ம முக்கியமாக எடுத்த ஒரு விஷயம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் மெடிடேஷன் சென்டர்ன்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம இந்த வருஷம் புதுசாக ஆரம்பித்து பெரிய அளவில் போயிருக்கோம். இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா, 2016 ஒரு முறை சென்னையில் தாஜி இருக்கும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொன்னார். அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஒரு சீக்கர், ஒரு அபியாசி தன்னோட வீட்டிலேருந்து 10 நிமிஷம் குட் ஈவினிங் தாஜி, we just started a short presentation on. Can I go ahead and finish? I'm just sharing a quick update, Daji, on terms of the work that we have done in the last 7 months. I've been watching from the first slide. Okay, thank you. I've been watching. We have covered 1,476 Heartfulness Meditation Center. When Master was in Chennai, he had told us to go ahead and start creating centers in every 10 minutes walking distance. That we have taken as a major initiative for this year. The goal that we set for ourselves was to create 17,000 Heartfulness Meditation Center. The advantage is, thanks to the search engine optimization, we get between 5 and 10 leads a day. And having 1,476 which are created till now ensures that we reach through the social media, Google and other initiatives. As part of the capacity building, what we have done, that is that in S&P 3 as of now, 400% of the candidates are being prepared. We already have about 1,800 odd preceptors, and 1.5 years back in one of the meeting, we had told Tamil Nadu to look at creating 3,000 preceptors, which we are working towards. We also have recently started what we had signed off 8 years back called Sahadmarg Orators. We have relaunched it as Heartful Orators because we see a need for public speakers to take it for a mass reach. We have set a target of 1,000 people, already 890 people are registered. The ZCs have been put through the process and certified. They have gone through it. In Tamil Nadu, as people who are watching this will know, we have 15 zones, 38 districts, plus 4 districts in Pondi. We have about 450 plus functionaries, 1,800 preceptors, 1,500 volunteers and growing. Almost 40 major ashrams are there. In terms of media and visibility, we have done 25 live programs in Doordarshan and several YouTube channels, which has created a huge brand impact across Tamil Nadu. We also started creating the concept of micro-influencers. We are looking at creating 1,000 micro-influencers who will start posting social media content every day in all the channels that they are thought of. We already have about 300 people who are currently doing it quite actively. We have created last 3-4 months back a monthly Tamil newsletter. We take up one theme on which we pick up all the articles that have been contributed by you, Maharaj and all that, and also a few Abhyasis, right? And this has been doing engaging people in a very good way because they feel connected. Other than that, we also have TN Sisters Wing, which has become quite active. They are creating a lot of events very actively across the state. The TN youth are slowly contributing in the mainstream heartfulness work. We also now created the concept of focus seekers, where we have done in each of the zone, 10 villages are mapped for each preceptors. So they go and do the work with Abhyasis and also do absentia. 2 weeks back, we have launched a new initiative called One Abhyasi, One Village, where each Abhyasi sort of adopts one village and then works on it for the next 3-4 months to create one Abhyasi in that village. We have about 1.65 lakh Abhyasi ID cards issued in TN, about 20,000-25,000 are active.
Other than that, hundreds of people in the practice, DHCD, all those activities are going. Two critical models that we have started, which we thought would be a good way to replicate is, one is called as the taluk-wise village focused or Edapadi taluk model that we have taken up, where all the taluks, they take all the villages together and work towards going towards the project 17K. We have also invested locally to create a WhatsApp chatbot, which makes the entire reporting more accurate. And once the final testing, which is getting rolled out, happens, we can even look at a possible pan-India deployment, like the support services of insurance and all that. BIC's volunteers just log in into this number and give the inputs, which get captured in the backend. For preceptors' self-evaluation and calibration, the last 2-3 weeks, they started running a lot of workshops with 21 plus 10, 31 questionnaires for them to self-reflect and look how they can improve. These are the two goals with which I would stop my presentation, Daaji, is that for this year, as I said at the beginning, we are taking 17,000 villages with at least one HFN event and one Abhyas in every village to be done. We're also looking to create 17,000 heartfulness meditation centers. And as far as the update from Tamil Nadu is concerned, that's all. Back to you, Pragya. Thank you, Prakashana. That was really very elaborate, and I think gives an amazing snapshot of what's happening in Tamil Nadu and very inspiring work. I think what I really took away is I really like your idea of one abhyasi or one preceptor in one village, because then they act as heartfulness ambassadors and then kind of also become our representatives and spread the word. So yeah, wonderful idea. Daji, we have close to 200 plus centers who've joined us across Tamil Nadu on the Zoom session, and we can take the first question from Hosur. Vanam Master, I'm Dr. Yuvraj. I'm a psychologist. Now itself, all over Tamil Nadu, I addressed 2.5 lakh students through my motivational session, and according to teachers, the faculty development programs, how can I handle for the positive way to students? I handle for thousands of teachers. I feel good because this is a quiet nature for peace and happiness for everyone. My intention is going a lot. How can I learn and listen my subtle guidance out of my heart, meters of role and responsibility? So this is my question, Master. How can I learn and listen for my subtle mindset out of heart through, how can I in between mindset of a sound and responsibilities? In essence, what our brother is trying to ask, how to listen to the heart, the subtle inner voice. I think we don't need to learn how to listen to the heart, because everyone knows how to listen to the heart. Heart speaks and we listen. What is lacking in us is the courage to follow what heart says. And when you develop this courage to follow what your heart says, you will remain victorious all throughout the life. Because each time we go against the voice of the heart, without an exception, I can say they have all regretted. But once you follow the rhythm of the heart, even though there may not be success, so called, but you will be at peace. And listening to the heart and following the dictums of the heart, they're two separate things, you see. As I was saying, we don't need to learn how to listen to the heart. It is already there. Only thing we need to develop is a courage. And this comes when we develop full trust in our capacities and also in the capabilities of the person whom you trust as master. That's all. Thank you, Daji, for sharing that. Yeah, I think faith is really important. The next question is from Madapakam. It was nice to see the meditation hall, Daji, after so many years. I haven't been there in a decade, so it was nice when we were doing the testing to actually see the inside of the meditation hall. You have to unmute her.
Vanakam Daaji. Sending you lots Vanakkam. of love and gratitude from all the arts of Channavyasi. Myself, Vallishubha. And our question to you is that how can one nurture the state of moderation in all circumstances of our daily lives? Meditate more. This one single thing solves a lot of problems. 99% of your problems will be over once you become very regular in your meditation, cleaning, offering prayer, and rest of our heartfulness practice. Thank you. Brother, why don't we just go to Madurai because they're ready? It's just easier. We'll save time. Vanakkam Daaji. Vanakkam, Madurai. Yes, Daaji. I'm Gayatri from Madurai. Good to see you, Ma. My question is, being a homeopathic doctor, I often meet patients with chronic diseases which are psychosomatic in origin. In what ways heartfulness practices can help or complement their healing, Daji? We don't specifically treat the diseases, especially psychosomatics, or even any other disease. We are not very keen on, because that's heartfulness is not to solve the problems of lives, like when you fall sick, how heartfulness will help. Heartfulness to me is more like vaccination. See, it teaches you ahead of time what not to do and what not to get succumbed to. So if you're trying to solve the problem of a person who is depressed and psychotic, I think, even normal people they are struggling with their thoughts. Imagine a person who is depressed, what his or her thinking pattern would be. All through the meditation, they'd be thinking on their depression and their problem and make it worse, perhaps. So we have to take case by case and not just randomly offer heartfulness for all kinds of treatments. You have to be case specific. Thank you, Gayatri. Great. Yes, Vellore is on screen. So could you ask your question? வணக்கம் தாஜி. எவ்வளோதான் மெடிடேஷன் பண்ணாலும் எவ்வளோதான் திங்கிங் எடுத்தாலும் என் மனசுல அந்த அமைதி நிலைக்க மாட்டேங்குது. அது ஏன் தாஜி? I will translate the question. She is saying, I've been meditating a lot, doing every practice, but despite all that, I don't feel any peace in my heart. What should I do? It's okay, you can sit down. You may not feel peace, but do you feel lighter after each meditation? That is the key to start with, and peace will follow automatically. And don't make peace of mind a goal of life, because you'll be shortchanging yourself. You see, Babuji used to say, if your father was a king, and you ask for 10 rupees, your father would laugh. I can give you much more than that. So have a higher goal. Just don't depend on peace or ask for peace. Ask for something more. Peace will follow automatically. And perhaps you may have misunderstood what this real peace is all about. See? It is not the silence, or it's not the happiness, it's not the comfort in life. Peace is something where your heart remains invincible despite of the troubles of life. Sometimes we mix up peace with absence of problems, and that is not the actual definition of peace or understanding of peace.
Is Vilupuram on? Should we take this as a last question? I do have the questions with me. In case they are not able to join, I can ask on their behalf. Please go ahead, Prakashana. Daaji, there are two questions. Those who are waiting, I have listed. One is asking, Lalaji writes a lot about, specifically about spiritual illness. What does it really mean? How would you suggest that in our sadhana we overcome this spiritual illness referred by Lalaji Maharaj? This is a kind of question, like a catch-22 type of question, you see. How do I get rid of the AIDS? I don't have AIDS. You see, how do I get rid of my psychotic problems when I don't have psychotic problems? You are asking a general question, how to get rid of the spiritual illness. Be specific. What sort of problems you are facing that you want to remove? You see, before you can give any prescription or a solution to a problem, one has to know what problem is. You just say, I am not healthy. Okay, there could be millions of reasons for not being healthy. What are the symptoms of illness you are having? So based on that, I can recommend what to do and what not to do. Thank you, Daji, for your time. Next Saturday, we will go to another state and hopefully bring you some more interesting questions so that we can take your guidance to be closer to our ultimate goal. So thank you so much, Daji. We will. Thank you, Daaji. Hope to see you soon in Tamil Nadu. Thank you, everyone. Namaskaram.